Assalamualaikum dulu. Waalaikumsalam. Pak Hajat. Kami itu kedua itulah kita datang menanyakan pasal ibu mencicip ini tuh. So apa pandangan kita pasal ini tuh dah banyak pemasan signboard bahasa kebangsaan ditukar kepada bahasa Cina macam ni. Oh, kita dua datang dari sini ni. Lu datang daripada satu? Betul ya? Kita Ada nama ya? Kita ada Ada negara. Bagi di clear. mana ada bukan? Ya di almost dekat, especially kawasan Rubber God di sini, Tenggara ni. Baru. Rubber God siya lah. Setakat kami tahu lah. Oh, Tapi okay. dalam Facebook pun banyak juga keluar. Facebook. banyak. Siapa yang masang? Ya lah, si pasti DAPSY. Kita tahu siapa? Democratic Action Party Socialist Youth. Oh, Dekat jalan Wayan Street Awalnya sudah. It's part of DAP lah. Apa dia? Oh. You tahu je. Tahu kuat viral lah tu balik pasal saya. Jadi wang So dah. you asking my opinion Oh, ya. as information PBB. PBB. Okay. My opinion begitu. Kita di Sarawak ada lebih 20 ethnic group. Di segi bahasa kita ada 30 lebih dialek. Dialeknya Betul. mungkin ada penulisannya pun 30 lebih ya. Jadi jika kita mau unite bersatu padu sebagai satu bangsa yang pelbagai majmuk 30 lebih bahasa, 20 lebih ethnic group, kita hanya memilih satu. Jadi dalam Malaysia kita telah dimaktubkan dalam undang-undang untuk aku pada satu bahasa sebagai bahasa perpaduan. Itu bahasa Malaysia. Betul. Kita ada akta. Akta apa nama? Tahun 1963, Akta Bahasa Kebangsaan. 67. 1967. Akta bahasa kebangsaan. Jadi bahasa yang dipakai di sekolah dan sebagainya. Bukan apa bahasa ya, memang bahasa asas bahasa Melayu ya, sebagai bahasa perpaduan. Kerana ia adalah untuk mencatu padukan yang pelbagai bangsa. Kalau tidak, kita akan berkeceramuk. Misalnya lah, ada bahasa apa Pak yang dia tampal? Bahasa Cina. Bahasa Cina. Dia berganti atau dia menampal nama-nama? Ya nampak. Menambah kepada bahasa Melayu. Mungkin jalan apa? Jalan Maxwell. Johnson Maxwell di bawahnya ada tulisan Cina. Bahasa Cina lah. Yang menunjuk pada jalan Maxwell juga lah. Apa tujuan mereka? Ini persoalannya. Jika pertujuan mereka hanya untuk memperjuangkan bahasa Cina, bahasa Mandarin, mereka tidak adil. Kenapa tidak mereka memperjuangkan bahasa Iban, bahasa Bidayu, bahasa Melayu Sarawak, bahasa Melanau, bahasa Kayan, Kenyah, Kelabit dan sebagainya? Tentu mereka pun mahu memperjuang bahasanya kalau diberi peluang. Betul tak? Betul. Tetapi kalau itu di apa nama, let go juga ya, maka kita akan berkeceramuk. Ya, bukannya majmuk lagi dah berkeceramuk kerana kita tidak dapat menyatu padukan orang. Ini kita nak tanya, apakah tujuan mereka? Apakah muslihat yang mereka nak buat? Especially now we are going to celebrate Hari Kebangsaan. Hari Kebangsaan. The timing lah, I'm sure. Ya. So Hari Kebangsaan tak lama lagi. Mereka nak memberi message pada bangsa Cina yang DAP memperjuangkan bahasa Cina, bangsa Cina. DAP hanya DAP saja memperjuangkan hak Cina, kaum Cina, dan itulah I think what they want to tell the public. Mereka tahu itu salah di segi undang-undang. Mereka tahu itu salah di segi Local Authority Ordinance. Mereka tahu itu salah di bawah Akta Bahasa Kebangsaan 1987. Mereka tahu. Mereka tahu itu salah di segi regulation, PBT dan sebagainya. Tapi mereka tak peduli.
Kerana mereka nak hantarkan mesej itu. Bermakna isu politik lah tu. Memang itu bertujuan politik. Okey, lagi satu lah. Stay to the topic Ya, first. apa yang saya terkilan, ada alasan yang diberikan kerana menarik minat, menyenangkan bagi pelancong daripada luar negeri yang datang ke Sarawak. Ya, Saya rasa tapi- ini alasan yang tidak tepat. Pertama, mereka DEPSI ni melanggar undang-undang. Kedua, mereka tidak ada adat. Memang. Ini memang- tidak ada memang- adat. memang Kita salah. orang Malaysia ada badat. Okay. Kalau mau pun bentangkanlah usul di dalam Dewan Undangan Negeri, ya, ataupun di Parlimen dengan baik. Kalau diterima, terimalah. Kalau tidak diterima, menjadi undang-undang, tidak diterima pakai, terimalah keputusan. Kita ada adat dan kita ada law, kita ada procedure, kita ada peraturan. Mereka nak buat tu hanya nak mengatakan DAP, hanya DAP yang memperjuangkan hak orang Cina. Alasan untuk turis, untuk pelancong itu hanya alasan untuk mengaburkan mata. Tetapi saya nak tanya, apakah pendirian SUPP? Which is part of our GPS. Adakah mereka setuju dengan mereka? Saya rasa SUPP pun di sebahagian tempat pun setuju dengan mereka. Kalau mereka bersetuju, dua-dua SUPP dan DAP kena fikir. Bukan Cina saja, bangsa Cina saja nak hidup. Okay? Kita semua nak hidup. GPS di bawah Ketua Menteri kita memikir untuk semua. Bukan untuk bangsa Cina saja, bukan untuk bahasa Melayu, bukan untuk bahasa Lanau saja, bukan untuk bahasa Dayak saja, untuk semua. Jadi don't ever try to play the racial card all the time. Sikit-sikit nak memperjuangkan bangsa. Kita hidup majmuk. Now, kalau pergeseran begitu getir nanti kita tak dapat kontrol, ada nanti orang Melayu akan nak pasang bahasa Melayu Sarawak, bahasa Melanau, ada yang nak pasang bahasa Dayak. Bahasa Dayak berapa banyak? Banyak. Ada nak pasang Jawi. Boleh. Ada yang nak pasang Jawi. Boleh. Tidak habis. Tapi kalau untuk pelancong lebih baik letak bahasa Korea, Jepun. Okey. Kan? Sebab Saya nak mereka tanya banyak juga. kat sini. Saya nak tanya di Jepun, di Korea, di Rusia, di India, di China. Bahasa apa dia pakai? Okey, kalau di China kita ni di jalan raya di Beijing ada tu mesti. Beijing. Street signage di Beijing. Oh, ini bahasa Cina. Ini Mandarin. Oh, ni Mandarin. Ya. Mana ada bahasa Malaysia di sana kan? Ini sini India tu. Mungkin ada juga orang India ada apa di Memang di ada. Beijing. Nak tahu. Ada bangsa Indonesia di Beijing. Hmm. Show it to the DEPSI people. DEPSI, DAP, please see this one. Hey, ni bahasa Mandarin in China. If you really love it, you go to China, pasang lah. Ini sini Indonesia. You go back to China, pasang ni. We live in Malaysia, we use bahasa Malaysia. Di Indonesia. Di Indonesia, Satu bahasa. satu bahasa also. Indonesia. Just stay. Ini DAP. Ini Indonesia. Bahasa Indonesia. Sama dengan bahasa Malaysia juga, bahasa Indonesia. Kalau mau pasang bahasa Mandarin, pasang di Jakarta, tengok. Pasanglah. Coba. Jadi di Malaysia. Untuk tolong pelancong. Untuk tolong pelancong dari negeri China. Pasang. Blok Ini dari Chinese mana? ni banyak kali ni. Rusia. Ini di Rusia. Rusia pun banyak orang China sana. Kamu nak tolong ni pelancong dari China pergi sana, ni. Ini bahasa Ruski. Okay? Rusia. Rusia. Ada lagi. India ada. India. Banyak lagi. Korea, India semua. Ini India. Ini. Lama sikit. DEPSI, Aziz Issa. Tengok ini. Aziz Issa. John Bryan. John Bryan tadi. Dia macam-macam DAP. Tengok. DAP banyak ahli Tamil. Macam kan? Macam DAP, you read. You do this, you are disintegrating our people. Come on, What the politic, very cheapskate politic you're doing. Don't you have any other idea? Don't you have brilliant ideas to bring up Sarawak people, to unite people in Sarawak? Ya, goblok. Saya ada modal. Kalau lepas saya manifesto gagal
pada PRU 14 kan, making a lot of promises. I think they want to do it on purpose. Macam nak pencetuskan. Memang, but I tell you, the SUPP people also thinking the same way like DAP people. SUP also fighting for the Chinese right, Chinese hak China. SUP, tetapi let's face it, okay? Don't do this type of politics, this kind of strategy. You are doing what you call a disservice to the people of Sarawak. If we have racial disharmony, it is the business community which comes from, mostly from the Chinese community, that will suffer. We will suffer in terms of business, trade, commerce, and many other things. Have you not known all these things before? Maybe you don't know about politics, and the real thing of living together as one big family. I think Chong Chen Jen, you people, high time that you people sit down, okay? Sit down and ask yourself, this is a blessed place. Sarawak is a blessed place. Malaysia is a blessed place. You have equal right as every one of us. We have equal right as you are. No? The law is treating you well. The policy is treating everyone. Everyone fairly, squarely. All that is in our constitution is the fruits of what our forefathers have fought for together, have agreed together, a consensus. Please, the most important, as I told many times before, even in public, our best asset is living together in harmony. Harmony, security, peace. That is what we want. Only then can we have business to prosper. Our family can go to school. The children can go to school. Family can move around in peace. Don't you all have this in your head? That's it. If anybody of you, your leaders, whatnot, is not good enough telling you, please listen. Alright? At least listen to us. This is our appeal to you. Don't you think so? Oh. Don't think so? Our appeal to you, don't play racial. Sedikit. You know, our people don't like Chin Peng. We don't like the communist people before, who kill a lot of our servicemen, kill a policeman, soldiers and so on and so on, who kill a lot of kampong people, torture them, Chinese also. because they were anti-Malaysia. And now we are facing, another 1 week we are celebrating Hari Kebangsaan, which means National Day. We are celebrating our togetherness as Malaysian. And you are trying to segregate yourself away, as if telling us off, telling the government off. When you were in the government, you want to change this? You were in the government before, 22 months. Oh. What best did you do to unite people? Mana ada? Now you want to play politics. Sorry, the Chinese voters, the Chinese community, I think they are not that unwise as you may think. Some people, they know very well. Only with harmonious relationship with all the other races can we live together. Okay, if you start like this, there's no end. Okay, lagi satu tu, mereka menggunakan hikmat di kalangan belia. Oh. Okay, dan saya rasa ini seolah menanamkan stigma anti Malaysia. Mungkin Anti bahasa Malaysia. Kemungkinan Anti bahasa Malaysia, with that bahasa Malaysia doesn't mean that you will become a Malay all the way. No, that bahasa Malaysia is that bahasa like in Japan, in Russia, in India, in Jakarta, Indonesia, all these places. In China itself, you have one bahasa, one language to unite people. It's a language of unity. Don't you understand? Don't you understand? Did you go to school? All of you. Or are you stupid enough not to understand? This is only a unity language. You can keep your Chinese language for yourself, for your friends, even my friends. Anak-anak pun pergi sekolah sekolah Cina. Ada. I have the Chinese school.
As a YB, I help my Chinese school, my Chinese constituents. Ya Yeah, sekolah Chonghua, all this at Batu 29, Batu 30 sana, in Kuching Silan Road. I help them, and the Chinese community there are just like my brothers and sisters. Yeah. So what's your problem? What's your problem? You want votes? Do something else better lah. Yeah? Dia nak nanti benar ya. Huh? Namun betul. Benar. I think must be stupid. Their politician are bankrupt. I think nyatakan instigate sebenarnya Komandan Sarawak. Ini very clear. Just follow Akta Bahasa Kebangsaan 1997. Menetapkan semua menggunakan bahasa kebangsaan sebagai urusan resmi masuk papan tanda. Dalam perkara perlembagaan, Is that our- papan tu. Very simple. Just follow. Is that our only topic today? Ah, Your topic is just for that? bukan To me, the ordinance, they can pay the fine, RM50-30 sekian Ah, But the issue belakang ya politik. Politik They want to masalahnya. unnecessary. Anyway, I hope this is our message. If you people agree, I hope the Dead Sea people sober up. Yeah, the DAP people sober up. Okay, if you want to win just the Chinese voters, yeah, not that way lah, because they are also Bumi Putra voters also voting you. I'm sure. Yeah, not everybody. Yeah, can unite in just one race, as I said earlier, 100%. But anyway, try to avoid racial disintegration, racial harmony, racial polarization lah. That is what we should avoid as responsible politicians. I think if you do that, then we respect you. Then you become a respectable politician, respectable opposition. If this is what you're doing and your political masters allowing you to do this, then I'm sorry, you go into history as the most stupid politician that we ever could think of. Thank you. Sarawak. Minum. You po. Nasihat. Saya nak tanya tu. Itu kira vandalism ke apa tu sebenarnya ataupun apa sebenarnya? Dah habis.